Hello dear students, welcome to American Literature class, and we are studying the novel The Sound and the Fury by William Faulkner. This week I was a bit busy with some online workshops and therefore couldn't take a live lecture with your class. I am sending you this recorded lecture for this week. If possible, I shall conduct an online lecture tomorrow, that is on Sunday, the 23rd, and if possible, we can meet for the third section of the novel. In today's lecture, I am going to talk on the second section in the novel, the Quentin section. So, let us start studying the Quentin section. On this slide, you see the four sections in the novel. We finished the first section in the last lecture. Today, we will see Quentin's section. So, Quentin is the narrator, and the date of his narration is 2nd June 1910. Let us have a quick recap of the previous lecture. So, the novel has stream of consciousness technique. The narration is made with multiple narrators. So, whatever comes to their minds, the narrators talk about it. So, the action of the novel moves from the present to the past and again from past to the present. The action moves backward and again it takes us to into the present. Then the readers are made to guess. They have to take efforts to understand the plot. Nothing is given ready made. So, the sequence of the novel is purposefully broken. As I said, there is no linear narration in the novel. There are multiple narrators, and then the action of the novel moves forward and backward. It is purposefully made. Then we also saw that the first section is narrated by an idiot, that is Benji, and we don't understand what he is talking about because Benji, although he is 33 years old, his mind is off or his brain is off a 5 or 6 years old boy. Therefore, he speaks whatever comes to his mind. So, when the novel starts, it is the present, it is Benji's birthday, but Benji remembers certain incidents in the past and he talks about them. So, readers get confused, they don't understand what Benji is talking about because he doesn't stick to one point. His references change. Thus, Benji has associative thinking, and we saw the section by the idiot. Benji is called as the idiot in the novel. Associative thinking by the idiot, that is Benji. So, as I said last time, when he hears the word caddy, he remembers his sister Caddy. When he sees the swing, he remembers the incident in the past. But he doesn't realize that the incidents happened in the past because he cannot make distinction between the present and the past. So the time does not make any sense to Benji. So it was 7th April 1928. It is the present time. It is Benji's birthday, and certain sounds and things in the present remind him of the past incidents. Now let us start Quentin's section, which begins on June 2nd, 1910. Now, see, the present action is the action of 7th April 1928. So it is the present time in the novel. But in the second section, we are taken into the past because now we are dealing with the actions on 2nd June 1910. So almost 18 years ago. So this readers should understand. So from 1928, we go back to 1910. And this is Quentin. Quentin is the narrator of the section.
So, this section of the novel details the events of the day of Quentin's suicide. From the moment he wakes in the morning until he leaves his room that night, headed to the river to drown himself. So, Quentin commits suicide by drowning himself into the river. Quentin tells Quentin narrates for one day only. So it is 2nd June 1910. Quentin gets up, and what happens on that day, we are given the details of Quentin's day on that in that narration. So whatever happened in the past, Quentin remembers those incidents and tells us these incidents in this section. So it is the day on which Quentin committed suicide, and we get to know the narration from the moment he wakes in the morning until he leaves his room that night or that evening, and he goes to the river and drowns himself. Now, see the important things. The second part of the novel is narrated by Quentin Compson, the oldest child of Jason and Caroline. He is the most intelligent and disturbed children in the family. We can find in him best example of Faulkner's stream of consciousness narrative technique in the novel. This entire chapter is told from Quentin's voice on the day that he commits suicide. So these are the things. Now Quentin commits suicide in Harvard. Quentin was sent to Harvard. As you know, Harvard University is considered as one of the best universities in the world. So Quentin was sent there for further education, but he couldn't complete his degree, he couldn't complete his education, and he committed suicide. Why did he commit suicide? We will see in this section. He is so much tormented by the memories of Caddy's promiscuity and the desire of marrying another man to avoid the shame of a bastard child completely shatters his faith in moral values. तर वरवर आपल्याला असं वाटतं की क्विंटिनने आत्महत्या का केली? क्विंटिननी आत्महत्या केली कारण त्याला त्याच्या बहिणीची कॅडीची खूप लाज वाटत होती. Because Caddy lived a promiscuous life. Caddy had relationships with many men, many people, and Quentin thought that it brought shame to the family. Also, Caddy gave birth to a bastard child, and therefore he thought his faith completely shattered, and therefore he committed suicide. So you will see that all the brothers in the novel, that is Benji, Quentin, and Jason, they are all concerned about Caddy. तर आपल्या या बहिणीची त्यांना खूप काळजी लागलेली आहे. नाव ऑल द थ्री ब्रदर्स हॅव डिफरंट ॲटिट्यूड्स टुवर्ड्स कॅडी. Benji loves Caddy, and Benji doesn't understand things like promiscuity, then sexuality, etc. Because he is a childlike person. Then Quentin knows everything about Caddy, and त्याला असं वाटतं की आपल्या बहिणीमुळं आपल्या कुटुंबाची मान खाली गेलेली, आपल्या कुटुंबाचं नाक कापलं गेलेलं आहे, आणि त्याला आपल्या बहिणीची लाज वाटते, आणि शेवटी तो आत्महत्या करतो. जेसन्स ॲटिट्यूड इज ऑल टुगेदर डिफरंट, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन. तर या सेक्शनमध्ये आपल्याला वरवरचं कारण असं वाटतं की जेसन कमिट सुसाईड बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर कॅडी. देन लास्ट पॉईंट बघा या स्लाईडवरचा. Through the portrayal of Quentin, Faulkner emphasizes the importance of time and memory in Quentin's world through the frequent appearance of clocks and watches. So in this section, the important symbol is clock and watches. Quentin always looks at the watch. He is concerned with the time. So in a way, Faulkner shows that Quentin
looks at the time because he thinks that the time has elapsed, the time has gone and he cannot change the past. वेळ निघून गेलेली आहे, आता आपल्याला भूतकाळात जाता येणार नाही आणि भूतकाळातल्या गोष्टी बदलता येणार नाहीत हे क्विंटिनला वाटत असतं. तर या सेक्शनमध्ये क्विंटिन ऑफन लुक्स ॲट द वॉच आणि वेळेबाबत तो खूपच जागरूक आहे असं फॉकनर दाखवतो. तसंच फॉकनर असंही दाखवत आहेत की द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज इफेक्टिव्हली यूज्ड इन दिस सेक्शन. ते आपण बघूया. सो Quentin is depressed due to his inability to save Caddy from her loss of purity or his family's reputation due to Caddy's way of living. क्विंटिन फील सॅड. क्विंटिनला वाईटही वाटतं की आपण एक या कॉम्सन फॅमिलीतला मुलगा म्हणून आपण आपल्या बहिणीला वाचवू शकलो नाही, आपण आपल्या कुटुंबाला वाचवू शकलो नाही. सो ही फील्स गिल्टी, ही हॅज अ गिल्टी कॉन्शियन्स की आपण आपल्या बहिणीला चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखू शकलो नाही. आपल्या फॅमिलीची इस्टेट प्रॉपर्टी विकली जात होती बट ही कुडंट डू एनिथिंग. देअरफॉर ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. पण वरवर तो दोषारोप कोणाला करतोय तर कॅडीला करतोय. सो दिस इज द मेन रिझन ऑफ हिज कमिटिंग सुसाईड. ही कमिट सुसाईड बिकॉज he feels that he has been incompetent, he hasn't done anything to save the reputation of his family. So the section narrates a day in Quentin's life. It is the last day of his life as he is going to commit suicide on that day, that is 2nd June 1910 in the evening. The entire section is told from within Quentin's mind on the day he commits suicide. So ही ॲक्च्युली डज नॉट स्पीक, कारण तो खोलीत एकटाच आहे आणि तो कोणाशी बोलणार ना. सो त्याच्या मनात काय चाललेलं आहे हे क्विंटिनच सांगतोय बरं का. सो क्विंटिन इज द नॅरेटर. द नॅरेटर uses the pronoun I, but we get to know the thoughts of Quentin. We get to know what happens, what is going on in his brain. So his thoughts are told to us by Quentin only. So throughout the section, Quentin's chief concern is over Caddy's sins and her loss of virginity. की कॅडीने आपली व्हर्जिनिटी, हाऊ डिड शी लूज हर व्हर्जिनिटी, याचा त्याला खूप त्रास झालेला आहे. तसंच त्याला अजून त्रास कशाचा झालेला आहे तर ही रिमेंबर्स हिज फादर अँड हिज सिनिसिझम अँड डिटर्मिनिझम. So, Mr. Compson's philosophy is couched in terms of cynicism and determinism. म्हणजेच मिस्टर कॉम्प्सन believes that there are no significant values in life and that time cures all things. मिस्टर कॉम्प्सन हे जरा विचित्र मनोवृत्तीचे असतात. त्यांची जीवनाकडे बघण्याची दृष्टीच वेगळी असते. हिज होल फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ इज ऑल टुगेदर डिफरंट. सिनिसिझम म्हणजे काय, कुठलीच गोष्ट ते एकतर सिरियसली घेत नाहीत आणि कुठल्याच गोष्टीला ते फारसं महत्त्व देत नाहीत. म्हणजे क्विंटिननी जर त्यांना काही सांगितलं तर ते म्हणायचे हां त्यात काय एवढं. म्हणजे क्विंटिननी कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख केला की ते ती गोष्ट हाणून पाडायचे. एस्पेशली व्हेन क्विंटिन told his father about Caddy's promiscuity, he did not take it seriously. म्हणजे क्विंटिननी ज्यावेळी आपल्या वडिलांना आपल्या बहिणीबद्दल, कॅडीच्या सेक्शुअल लाईफबद्दल आणि कॅडी हॅविंग सेव्हरल अफेअर्स याबद्दल सांगितलं, त्यावेळी त्या वडिलांना काही विशेष वाटलंच नाही. बिकॉज मिस्टर कॉम्प्सन हॅड प्रॅग्मॅटिक व्ह्यू ऑफ व्हर्जिनिटी. त्यांना असं वाटायचं की व्हर्जिनिटी इज ॲन इन्व्हेन्शन ऑफ मेन अँड व्हेरी लिटिल कन्सर्न टू विमेन. त्यांना हे काही विशेष वाटलं नाही की क्विंटिन जे काही सांगतोय त्याबद्दल त्यांना फार सिरियसनेस नव्हताच. अँड दे डिड नॉट टेक इट सिरियसली ही डिड नॉट टेक इट सिरियसली व्हेन ही केम टू नो, ही मीन्स
मिस्टर कॉम्सन, क्विंटिन आणि कॅडीचे वडील, when Caddy's father came to know about Caddy's loss of virginity before marriage, he thought that it's okay, it's fine. आणि आपले वडील असा कसा काय विचार करू शकतात, याच्यामुळं आपल्या फॅमिलीचं नाव खाली गेलं हे त्यांना कसं पटत नाही, याचा क्विंटिनला राग होता. अँड क्विंटिन वॉज व्हेरी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट हिज फादर्स ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द होल थिंग. नाव हिज फादर, म्हणजे बघा घरामध्ये काय चाललं आहे, घरामध्ये प्रॉपर्टी विकली जात आहे. एवढी वर्षानुवर्ष कॉम्सन फॅमिलीची शेकडो एकर जमीन हळूहळू विकली जात आहे, बिकॉज देर इज नो वन टू वर्क ऑन द इस्टेट अँड दे हॅव टू कॅरी ऑन इन लाईफ. त्यांना आपले खर्च भागवायचे आहेत, शिक्षणासाठी मुलांच्या खर्च भागवायचा, आणि खर्च कशातून भागणार ना. सो द फादर केप्ट ऑन सेलिंग इस्टेट्स. देन द मदर वॉज न्यूरोटिक, म्हणजे मिसेस कॉम्सन या न्यूरोटिकच होत्या. त्यांचंही कुटुंबाकडे लक्ष नव्हतं. घरात एक वेडसर भाऊ बेंजी, त्यानंतर जेसन इज सेल्फिश, आणि कॅडी ही अशी प्रॉमिस्क्युअस. यामुळं क्विंटिन वैतागला होता. क्विंटिन ॲक्च्युली wanted to keep the family's name. He wanted to do something for the family. आणि आपल्या फॅमिली जी रसातळाला चाललेली आहे त्या फॅमिलीला सावरावं आणि त्या फॅमिलीचं नाव पुन्हा रोशन करावं, असा त्याचा सगळा ॲटिट्यूड होता. पण ही डिडंट गेट द हेल्प फ्रॉम हिज फादर. सो क्विंटिन वॉज ऑल्सो व्हेरी अँग्री विथ हिज फादर. आणि त्याचे वडील इतके हुशार होते, म्हणजे बोलायला इतके हुशार होते की क्विंटिनच्या प्रत्येक आर्ग्युमेंटचं उत्तर त्यांच्याकडं होतं. अँड क्विंटिन कुडंट फाइंड अ काउंटर आर्ग्युमेंट फॉर हिज फादर, अँड देअर फोर ही वॉज अपसेट विथ हिज फादर. आणि क्विंटिनच्या वडिलांना काय वाटायचं की ऑल ह्युमन एक्सपिरियन्स इज ॲब्सर्ड. त्यांचा ॲटिट्यूड हा पूर्णतः निहिलिस्टिक आणि अत्यंत निगेटिव्ह होता, ॲब्सर्ड होता. मानवी जीवन हे ॲब्सर्ड आहे, ह्युमन लाईफ इज मिनिंगलेस, अँड देअर फोर द इन्व्हेन्शन ऑफ ह्युमन बीइंग्स सच ॲज मॉरॅलिटी, देन ट्रूथ, मॉरल व्हॅल्यूज एट्सेट्रा वेर युसलेस फॉर हिम. की माणसाने ह्या ज्या कल्पना शोधून काढलेल्या आहेत, भ्रामक कल्पना आहेत असं त्यांना वाटायचं. कोणत्या? नैतिकता, अनैतिकता, सत्य, या सगळ्या गोष्टी युसलेस आहेत, बिकॉज द होल ह्युमन लाईफ इज ॲब्सर्ड. वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू डाय, बिकॉज नो वन्स लाईफ इज सर्टन. एनिथिंग कॅन हॅपन ॲट एनी मोमेंट इन लाईफ अँड वन कॅन लूज हिज ऑर हर लाईफ. या सगळ्या ॲटिट्यूडमुळं क्विंटिन बिकेम व्हेरी मच अपसेट इन हिज लाईफ. तर क्विंटिनच्या वडिलांचा हा रेफरन्ससुद्धा या सेक्शनमध्ये आपल्याला येतो आणि त्याच्यातून आपल्याला क्विंटिनचे वडील कसे होते याची माहिती मिळते. सो क्विंटिन हॅज बीन कन्सर्न्ड विथ टाईम, रेफरन्स टू ही वॉचिंग टाईम. सो in this section we see that he continuously watches time. वेळ किती झाली हे तो सारखं बघतोय, because that day he has to go for an important work, he has to commit suicide, आणि ठरलेल्या वेळेत त्याला जाऊन सुसाईड करायचंच आहे. सो रिमेंबरन्स ऑफ द फॅमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रॉंगली कॉन्ट्रीब्यूट टू क्विंटिन्स डिझायर फॉर सुसाईड. की आपल्या घरातल्या फॅमिली मेंबर्सच्या एकमेकांशी रिलेशन्स कसे होते, ते कसे वागायचे, याचा सगळ्याचा एक वीट या क्विंटिनला आला होता. आणि म्हणून त्यांनी खरं तर सुसाईड केलेली आहे. की घरात असं विचित्र वातावरण आणि कोणालाच आपल्या कुटुंबाचं देणं घेणं पडलेलं नाही. सो he got frustrated with the family members, and therefore he committed suicide. So Quentin is cursed with high principles, and his dilemma is that the world he lives in is too corrupt for any type of principles. तर क्विंटिनमध्ये खूप हाय प्रिन्सिपल्स होते, हाय मॉरल व्हॅल्यूज होते, पण तो ज्या लोकांबरोबर किंवा ज्या जगात राहत होता त्या जगातल्या लोकांना
त्या मॉरल व्हॅल्यूचं काहीच घेणं देणं नव्हतं. His dilemma is that while rejecting his father's point of view, he cannot argue effectively against his father's views. की वडिलांना योग्य शब्दात प्रत्युत्तर त्यांना देता येत नव्हतं. तो वडिलांना परोपरीने समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत होता की प्लीज कंट्रोल कॅडी, बट द फादर वुड नॉट लिसन टू हिम. So these things happened to his life. Then um, his thoughts and remembrance of Caddy give a clue to the motivation behind Caddy's promiscuity and to Quentin's insistence that it was he who slept with Caddy. So, one day he tells his father that he and Caddy slept together. Now, this is a scene of incest, INCEST, a brother sleeping with his own sister. But the father didn't take it seriously. He said, it's okay, it's fine. Since Caddy doesn't object, it is fine. So he was so much astonished with his father's attitude that he didn't want to live life. की वडील या गोष्टीचं सुद्धा काही ऑब्जेक्शन घेत नाहीत. त्याने हे मुद्दामून केलेलं असतं. ॲक्च्युली ही हॅड नॉट स्लेप्ट विथ हिज सिस्टर, बट ही वॉन्टेड टू make his father angry. Therefore he tells his father that he slept with his own sister, but that did not actually happen. But again, it did not make his father angry. आणि म्हणून त्याला असं वाटतं की काय या असल्या जगात राहण्यात काय मतलब आहे, काय राहण्यात अर्थ आहे. Therefore he commits suicide. Then there is a reference to the Italian girl, and the name of the girl is not given, but Quentin liked this girl. This girl was poor, and uh, Quentin was attracted towards this Italian girl. Now, for most of the day, while Quentin was with the little Italian girl, he has been thinking of Dalton Amis, who had no sister, and Gerald Bland. हे त्याचे दोन मित्र आहेत, डाल्टन अमिस आणि जेराल्ड ब्लांड. आणि दोघांनाही बहीण नाही आहे. दोघांनाही जशी क्विंटनला बहीण आहे तशी त्याचे मित्र डाल्टन अमिस आणि जेराल्ड ब्लांड, दे डोंट हॅव सिस्टर्स. And then suddenly Quentin is exceptionally kind to a little girl and is accused by her brother of molesting or kidnapping her. आता या ही छोटी मुलगी आहे, इटालियन गर्ल, and Quentin is very kind towards her, but her brother gets angry with Quentin and he accuses Quentin of molesting the girl. या माझ्या बहिणीचा तो विनयभंग केलास असा तो त्याच्यावर आरोप करतो. अँड ही बीट्स क्विंटिन. आता क्विंटिनला आश्चर्य वाटतं की हे इतके गरीब आहेत, यांना खायची सुद्धा भ्रांत आहे, तरीसुद्धा फॉर दिस पीपल सेक्शुॲलिटी अँड ऑल दिस थिंग्स आर सो मच इम्पॉर्टंट की ते आपल्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडू नयेत किंवा आपल्या चारित्र्याबद्दल लोकांनी वेडंवाकडं बोलू नये म्हणून किती काळजी घेतात. सो त्याला या दोन गोष्टी प्रामुख्याने जाणवतात की वी आर रिच, वी आर फ्रॉम ए कल्चर्ड सिव्हिलाइज्ड फॅमिली, बट लुक ॲट आवर फॅमिली हॅज totally disintegrated. Our family has totally gone down and he feels ashamed of it. And on the contrary, he sees the poor who are very much concerned about their reputation in the family, and they do not tolerate such things in their families. So these things actually make Quentin commit suicide. So Faulkner ends the Quentin section on an ironic note that Quentin is so terribly concerned about the order of things in life which he has been the main cause of his present dilemma. His attempts to put life in order have failed. जीवनाची गाडी
रुळावर आणण्याचे त्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी झालेले आहेत. वारंवार वडिलांना सांगून काहीतरी जीवनामध्ये आपल्या फॅमिलीमध्ये ऑर्डर आणावी, हा त्याचा प्रयत्न फोल ठरलेला आहे. So as he goes to his suicide, he makes sure that all the little insignificant aspects of his life are now in order. त्याला असं वाटतं की आपल्या मृत्यूनंतर, आपल्या सुसाईड नंतर तरी आपल्या फॅमिलीमध्ये काय होईल, एक ऑर्डर येईल, एक विशिष्ट लोक, त्याची बहीण भाऊ हे योग्य पद्धतीने राहतील आणि पुन्हा एकदा आपल्या फॅमिलीचं नाव हे नावारूपाला येईल. बट दॅट डझंट हॅपन बिकॉज नो वन इन द फॅमिली इज कॉम्पिटंट to take care of the family, the estate, etc. Therefore, it is actually the Quentin who had the guts or who could have saved his family, but he himself commits suicide. Thus, he actually runs away from his responsibility, and that is the reason why the Compsons fall down. खरं तर क्विंटिनमुळेच या फॅमिलीचा ऱ्हास होतो. तर अशा तऱ्हेने क्विंटिनचा सेक्शन संपतो, and at the end of the section we find Quentin drowned in the river. We stop today. Tomorrow, that is in my next lecture, I shall talk about the third section, Jason's section. Thank you.